Chấm biết xu bong ôn từng óc khía ngày ní nhưng nhom miền mốc một hộp một mốc đại nhom trong chai đồng lệch đỏ bong ôn cứ rồi biết với Char Mee Katang. Good afternoon, everyone. Today I wish to share with you all how to cook stir-fried flat rice noodle. គ្រឿងផ្សំផ្នែកបន្លែមានដូចជាស្ពៃបូកូស្ពៃតឿខាត់ណាកាត់ការ៉ុតផ្សិតខ្មៅបើបងប្អូនចូលចិត្តហឹរបងប្អូនអាចថែមម្ទេសតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត Vegetable ingredient we have Chinese cabbage, bok choy, Chinese broccoli, carrot, brown mushroom. If you like hot, chili is optional. ចំណែកឯគុយទាវយើងប្រើគុយទាវសរសៃធំរីឯសាច់យើងប្រើសាច់គោគឺឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរហើយបើយើងចង់ដាក់សាច់មាន់ក៏បានដែរគឺតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនហើយប្រហិតគឺយកប្រហិតត្រីហើយនឹងពងមាន់ For noodles we use big flat rice noodles. For meat we use either beef or chicken. It's up to your preference. And fish cake and egg. រីឯគ្រឿងទេសរបស់យើងមានដូចជាស្ករសម្សៅស៊ុបខ្នុរទឹកស្អ៊ីវខាប់ទឹកប្រេងខ្យងម្សៅឆាខ្ទឹមសនិងម្ទេស Part of ingredient we have brown sugar, chicken stock, thick soy sauce, oyster sauce. If you're vegetarian, you can replace oyster sauce with mushroom sauce, corn flour, and garlic. វិធីធ្វើមុនដំបូងយើងត្រូវរៀបចំបន្លែរីឯខាត់ណាកាត់យើងត្រូវតែកាត់វារបៀបដូចខ្ញុំធ្វើនេះយើងត្រូវបែងចែកវាស្លឹកហើយនឹងគល់ចេញពីគ្នាព្រោះអីស្លឹកយើងត្រូវការពេលវេលាតិចរីឯគល់យើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនហើយមុនដំបូងណាបងប្អូនត្រូវសកវាព្រោះខាត់ណាវាធម្មតាវាអត់ខ្ចីទេខាងក្រៅហ្នឹងយើងត្រូវសកវារបៀបនេះ For the cabbage first of all before we start we have to prepare the vegetable and with the Chinese broccoli you have to split up between the stalk and the leaf because with the leaf when you cook it takes less time and the stalk it takes longer time so you just do like me you peel it off the skin okay and also people normally cook sometimes they cook without blanch it some people blanch it first before they cook some people just cook it fresh like that but it takes longer okay take it apart and the leaf you cut like this បងប្អូនអាចបែកវា between គល់ហើយនឹងស្លឹកស្លឹកវាឆាប់ឆ្អិនហើយគល់វាក៏ឆ្អិនហើយបងប្អូនខ្លះក៏ស្រោបវាសិនមុននឹងឆាបងប្អូនខ្លះអត់ទេឆាវាអញ្ចឹងតែម្ដងប៉ុន្តែឆាអញ្ចឹងតែម្ដងជួនកាលវាអាចចំណាយពេលច្រើនជួនកាលស្រោបវាទៅក៏ល្អដែរ See when you do like this you have to cut it thinner because you want it nice and soft when you cook it and it tastes good don't chop it so thick just the way I do just look closely and for my preference I prefer to blanch it first because it's quicker to cook and it's nicer for it make it really soft and crunchy cook and crunchy see the way I do like this okay you chop it like that it's going to be really nice okay បងប្អូនចាស់ធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅវាដល់ពេលយើងដាក់ឆាទៅវាឆាប់ឆ្អិនយេហើយវាឆ្ងាញ់វាអត់រលួយទេហើយបើយកល្អបងប្អូនដាក់សោសទឹកវាចោលម្ដងអញ្ចឹងណា
Làm bay ở viên nó đi thà ăn khạc như thế là bay dương chá nhưng còn là lọc địa bàn hay có chanh đây ở đây thì trong pua spray tứa tờ bông lao dương thử cắt trong với cháu with the bắp chuối. First of all we have to cut this end off and you start with the leaf. Cắt sợi với cháu cắt sợi với chanh nguồn sắn sợi đạm mặt đồng của sợi nó chặt khúc chặt chân. You keep the leaf apart because the leaf is cooked quicker. And with the stalk you chop like this. Chúng mối cố là dương thử cắt với chỉ cắt trống chân thế nè thôi ai vì lọ mình sẽ quan tâm lọ thôi ai mà hộp dương nó người ta chỉnh ảnh. With the stalk you have to cut like this in diagonal. You think to make it looks nice. Okay, you keep chopping to the end. Cắt lại nhôm chân tới đầu bê tì một hot bóng ôn thử cắt chạy at the end that's finished. See? It's not hard, easy. Chúng mối cà rốt tờ bông láng dân thử thưa vì ở chân chìa hiện xã theo được nhông dây tới rồi chẳng ở vì chân chìa riêng về dân khắp tới xã. With carrot you have to use the grater like this and then you make the shape, make the pattern so that it looks really nice. Okay. Hãy đập bê grate chân hai bông ôn thử cắt chè. When you finish grating the carrot you have to chop like this, not too thick, not too thin. Bê dân chát á, dân bạch đặt ở việc ở khẽ bê kê hay còn mình đang bê đài nhé, cứ tam nhung từ hai carrot nó có dân ai sổ vào đây. With carrot when you cut not too thin, not too thick, so you can blanch this one as well in hot water. And then pour spray bột có bột phun ai bột chỉ stop. With the Chinese cabbage you can peel it off like this in yeah. Chân tới hai bông ôn đặt thuộc lực niên chế. Yeah, you can pile up like me and then you cut in half. Okay, cắt từ tới. Hay thử cho trăm thang bông ôn thử đặt slug sen vì col. You have to remember you put the leaf separate because the leaf is cooked faster than the stalk. Okay. Chẳng hay cắt lực niên. Trong pua hợp set máu dương ai han mạch đang phải bạch kẻ phê chứ nó hay dùng chặt tí đó. Okay, with the brown mushroom you cut not too thick, not too thin. Okay, look the way I cut. Okay, it's not hard. Tập bông lá dân thử vô cái tiêu nó vô một bản lạ thực sự khắp nó đặt tam cho nó chất bông ôn tới bông ôn cho chất khắp pua khác đã ở chợ tí từ. First of all, to marinate the noodle to make it look brown, look nice, you have to put soy sauce. Soy sauce is your preference. If you want it really dark, you can put more soy sauce. Dark soy sauce. If you don't want it too brown, you just put less soy sauce. That's all. And the second thing, you can put oyster sauce, phèn chón. Yeah, phèn chón nó còn chân đá, bông cũng đặt tam cho nó chất. Trong đã chờ nó có đã tích sẽ chết. So the quantity of the mushroom sauce or oyster sauce is up to you. Okay. See it look a bit brown now. Mở tới được pho của hòm còn hơi. Cứ trong thả bàn hai phần năng. For this sauce, the chicken stock, I already put in sugar, chicken stock, mushroom sauce or oyster sauce. Last but not least, you have to put the corn flour. Okay, corn flour. If you want it really thick, you can put more. It's up to you. You have to do like this. Okay, make sure that it's all mixed well. Yeah, I think I need to use this one to make it mix well. Okay. Mix it well together and you use it the last minute when all you stir fry all the noodle and all the veggies to make it thickening and taste good. Okay. Trong cua bờ hết bông ôn trời han this đang được nhóm hiện đây cái vật chân nè. With the fish cake you have to chop like this, make it thinner and make it the slice bigger, so you have to use an angle. You see. Cua sạch cố bông ôn sạch chất con tay nhóm cho chất sạch sọt. Okay, for the beef, you can have your own preference, but for me, I use rump steak.
Okay, and the way you chop it very thin. Okay, very thin and make it big because it's nicer. ពេលយើងហាន់ណាយើងហាន់ឲ្យស្ដើងទៅហើយយើងធ្វើចំណិតវាធំដោយសារអីពេលយើងឆាទៅវាចេញជាចំណិតធំទៅវាដល់ពេលយើងដាក់ចានទៅវាស្អាតធ្វើឲ្យយើងនឹងវាញ៉ាំឆ្ងាញ់ Okay, it look delicious when you cut big piece like this. Okay, ដំបូងឡើយយើងត្រូវដាក់ផ្ទះនឹងឲ្យក្តៅហើយដាក់ប្រេងឆាចូលហើយដាក់អាខ្ទឹមច្រាមនឹងចូលហើយយើងលេងវាណា First of all, you have to put the pot into make a hot pan, and then you put some oil in, and then put garlic. And later on, you have to put 1 egg or 2 eggs up to you. បន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់ egg មួយទៅហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វ Yeah, and then you stir like this. Okay, but make sure the pan is hot. Okay. Okay, that when it cook a bit, then with high, you thử đặt the tiêu. Bây giờ thử đặt cái tiêu nó ấp cha mà đong chở này, cha mà đong tầm cha này mà ngang này. When you put noodle, don't make it too much. You stir fry one bowl at a time, one serve at a time. Okay, one serve at a time only. មកយើងដាក់ខ្លាញ់បន្តិចថែមទៀតហើយដាក់ពងខ្ទឹមទៀត Now you put a little bit of oil again and then put garlic the same, make it roasted until it brown. បន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់សាច់ Okay, ដាក់សាច់ After the garlic brown, you put the meat in. Okay, the meat is up to you how small or large portion or small portion is up to you. Because that's what you really want. But for me, I like more veggie, so I always put more veggie, not the meat. Okay, just stir fry it, make it. Because the beef like this, you don't have to stir too much because it's the meat is very tender.ពេលសាច់ហ្នឹងយើងបាច់ឆាវាខ្លាំងទេព្រោះសាច់ហ្នឹងវាផុយណាហើយពេលឆាហ្នឹងបាននេះបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់hot tray đấy. Then after you put the meat, you put the fish paste. Okay, stir fry a little bit. Yeah, and next you put the veggie. Okay, the vegetable. First of all, you put the mushroom. Muốn the bola đặt sắt muốn kế, rồi sắt cho mặt bàn mà sốt như thế. Rồi chả đặt sắt muốn. First of all, before that, you have to put brown mushroom in. You stir fry because the mushroom I didn't blanch. I only blanched the veggies. The portion, how big or how small or thick with the tran, it's up to you. តែจะបងប្អូនទេហ្នឹងហើយដាក់តាមហ្នឹងទៅបងប្អូនចូលចិត្តសាច់ច្រើនបងប្អូនដាក់សាច់ច្រើនទៅបើបងប្អូនចូលចិត្តសាច់មិនចូលចិត្តសាច់ទេដាក់សាច់តិចទៅដូចខ្ញុំនេះខ្ញុំចូលចិត្តបន្លែច្រើនជាងណាពេលព្រោះហ្នឹងបងប្អូនដាក់បន្លែគ្រប់មុខទៅបន្លែគ្រប់មុខនេះខ្ញុំបានទុកវាហើយ the veggie I already blanched it so it doesn't take long. Okay, so I like veggie so I put more veggie in it. This is for one serve. I think it's a bit too much but that's alright. ហើយដល់ពេលបន្ទាប់ពីយើងឆានេះហើយយើងដាក់អាសូសដែលយើងធ្វើពីស៊ុបមាន់ហ្នឹងណារួចជាស្រេច Okay, after all the veggie and meat mixed together and the last bit you have to put the sauce, the chicken stock that I made it before. You just put it in. That's the last method. That's ready to serve then. Okay, stir like that, make it soft and veggie. Make it mix well, and then you put the sauce in. This is make it really tasty because all the goodies in here. Sauce nó ngang nhá, đặt tới đó. Này, của mi cái tang với thử. Hay, lại đó, con ôn này, con ôn cho chất đặt lại, có đặt tới, con ta chia từ sát. Khát na cắt nó cứ chia sầm khăn, phốt đây trong mi cái tang á. Yeah. Veggie is your
preference, but the main veggie that we normally cook for this kind of noodle stir fry, the Chinese broccoli. That's the main veggie. Okay, រួចជាស្រេចពេលបងប្អូនដាក់ទឹកស៊ុបមាន់ណាបងប្អូនត្រូវដាក់ឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចធ្វើឲ្យវាទឹកចាបចាបអញ្ចឹងដល់ពេលវាយើងដាក់ស៊ុបពីលើកាទៀយើងទៅវាចាប់ជាតិ Okay, when you put the chicken stock the last minute, you make sure that you put enough. Okay, make the veggie and the sauce is sort of equal. It's like the equivalent, you know, like that you can see the juice popping up on top of the veggie and the meat. Okay. ពេលយើងខុបហើយយើងគ្រាន់តែដួសវាដាក់ on top អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដាក់វា on top អញ្ចឹងទៅហើយដាក់ទឹកឲ្យវាច្រើនទឹកមកឆ្ងាញ់ when it's ready and you can serve it like this like me, cover on top of the noodle and make sure that you have enough juice, enough stock. Yes? It make it look really delicious. Okay. If you like, you can add some more egg, but some people don't like, so they're gonna look like this. See? Yeah. That's our noodle. Okay. Mee Katang ready to eat. Now mee Katang ខ្ញុំរួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងភ្លក់ជូនបងប្អូនមើលឲ្យបងប្អូនមើល My noodle is ready now. Now let me try. Okay. ចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តបន្លែច្រើនសាច់តិចហើយនឹងកាទៀវក៏តិចដែរអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តអ្វីច្រើនឬក៏តិចបងប្អូនដាក់តាមហ្នឹង For me, I don't like a lot of meat, a lot of noodles, so I put less. For you, you can put any, you know, the quantity. You can put whatever you want. And so when I post the video on YouTube, please don't forget to watch my video to the end. Like, subscribe, and share. Okay? Thank you. Let me try. Really, really delicious. Thank you. Look forward to seeing you with the next video.